Error. Errors means mistake. Here errors means accounting error. Books of account માં આપણે એન્ટ્રી કરતી ફેરી જે બી મિસ્ટેક થઈ જે બી એરર થઈ હોય બરાબર we are talking about that નોર્મલ કેસમાં આપણે રફ કરી શકીએ ચેકી શકીએ પણ અકાઉન્ટ્સ માં એવું ના થાય so to rectify means to reversify એની ઇફેક્ટ નલિફાઈ કરવા જે ખોટું કર્યું એને સાચું કરવાનું કદાચ ના કર્યું તો કરવાનું આપણે જેમ ડીઆરએસ માં કર્યું એ રીતના તમારે જર્નલ એન્ટ્રીમાં મેં કરાયું હતું કે જે મિસ્ટેક થઈ હોય બરાબર તો that is called rectification to rectify means to reversify to give the correct treatment સાચી ઇફેક્ટ આપવાની now basically errors are of two types two main category errors which do not affect trial balance matlab these are such errors arithmetically they are accurate matlab trial balance total થઈ જાય but still errors are there that does not mean કે trial balance સાચું હોય total debit credit નું સાચું હોય તો mistake ના હોય trial balance just give you assurance that arithmetical accuracy is there matlab calculation તમારી સાચી છે total બંને સાઈડ નું સાચું છે એટલે total સાચું હોય that does not mean 100% સાચું છે ટોટલ તો સાચું એ રીતના બી હોય કે ડેબિટ ક્રેડિટ ની ઇફેક્ટ નલિફાઈ થઈ ગઈ બંને બાજુ ડેબિટ ઓછું કર્યું બંને બાજુ ક્રેડિટ ઓછું કર્યું હોય બરાબર so such errors will not affect the trial balance and the second type errors which affect the trial balance આ એવા errors છે કે એના ટ્રાયલ બેલેન્સ થઈ જ ના ડેબિટ કે ક્રેડિટ સાઈડ નું ટોટલ સેમ ના આવે ડિફરન્સ આવે either debit side will be higher either credit side will be higher now let's talk about errors which do not affect trial balance error of omission error of omission એટલે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ કરવાનો જ રહી ગયો કોઈ એન્ટ્રી આપણે રેકોર્ડ જ ના કરી હોય either we haven't recorded in journal or subsidiary or cash book or ledger then such error is known as error of omission એટલે આખો ટ્રાન્ઝેક્શન તમે નથી કર્યો એટલે ડેબિટ બી નથી કર્યું ક્રેડિટ બી નથી કર્યું તો એટલું ટોટલ ઓછું આવશે ટ્રાયલ બેલેન્સ will be tallied but error is there આખો ટ્રાન્ઝેક્શન જ લેફ્ટ આઉટ થઈ ગયો જેમ કે cash sales of 2000 is left unrecorded તો એટલું સેલ્સ બી ઓછું cash બી ઓછું બેઝિકલી એન્ટ્રી શું થાય cash to sales એટલે cash ડેબિટ નથી કર્યું સેલ્સ ક્રેડિટ નથી કર્યું means debit credit બંને સાઈડ 2000 will be less તો ટ્રાયલ બેલેન્સ વેલ્યુ થઈ જશે બટ તમે ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ નથી કર્યું that is fact so there is error there is mistake બરાબર then error of principal debit credit has been done right amount બરાબર છે but principal it is wrong like whenever any new asset is purchased any expense incurred at that time will be added to that asset જેમ કે મશીનરી પરચેસ કરી 20000 અને એના ઇન્સ્ટોલેશન ચાર્જીસ 1000 આપે તો આપણે એન્ટ્રી શું કરીએ મશીનરી ટુ કેશ we don't debit installation charges but તમે ભૂલથી installation charges debit કરી દીધા એન્ટ્રી શું થઈ machine account debited 20000 installation charges account debited 1000 to cash account 21000 so instead of debiting machinery 21000 you have debited 20000 to machinery and installation 1000 એટલે debit side 20 plus 1 21 જ કર્યું but principally it is wrong installation charges will be debited to machinery account itself બરાબર same way commission received from Rahim is credited to Rahim account no commission received the entry to the cash to commission whenever any income is received it will be credited to the income account not the person's account એ તમે ક્રેડિટ કર્યું છે ટોટલ બી થઈ જશે but principally it is wrong it should be credited to commission account not to Rahim's account so such type of errors are known as error of principal
then error of debiting or crediting wrong amount. Instead of debiting or crediting correct account, the other account is debited. Okay, for example, 1000 received from EVA is credited to RIA. Actually entry શું થાય? Cash to EVA. તમે શું કર્યું છે? Cash to RIA. Cash perfectly debit છે, but instead of crediting EVA, you have credited RIA. The total tally થઈ જશે, debit credit same થશે, but it is wrong. It should be recorded, it should be credited to EVA's account, not to RIA's account. બરાબર? Then error of commission. If transaction is in primary books are recorded either more or less than the correct amount, ખોટી amount થી લખ્યું હોય, 500 ની જગ્યાએ 50 થી લખી દીધું હોય, or 500 ની જગ્યાએ 5000 થી લખી દીધું હોય, 49 નું 94 કરી દીધું હોય, બરાબર, 595 નું 955 કરી દીધું હોય, amount જ ખોટી છે by mistake, typing error હોય કે લખવામાં ડિલીટ ની મિસ્ટેક્સ હોય, તો બંને સાઈડ ડેબિટ ક્રેડિટ એટલું મિસ્ટેક થઈ જશે. So trial balance will get tally, but arithmetically it is wrong. This is called error of commission. Recorded transaction entry સાચી છે, amount ખોટી છે. Goods of 500 sold to Shahid is recorded by mistake 50. તમારે એન્ટ્રી કરવાની હતી Shahid to sales 500, but what we have done? Shahid to sales 50. Debit credit બંને સાઈડ 450 ઓછા કરે, બરાબર? પછી another error of commission, transaction recorded in wrong subsidiary. Sales જે કર્યું તમે purchase book માં record કર્યું. A goods of 800 sold to Patel is recorded by mistake in purchase book. Whenever you are selling goods on credit, it should be recorded in sales book. Any correct entry should have Patel to sales. But what we have done? Purchase to Patel. Barabar? So credit sales was recorded as credit purchase. Then wrong book, wrong amount. Goods of 400 returned from Pradeep is recorded in purchase book as 4000. Goods return, sales return. Entry should be sales return to Pradeep 400. But what we have done? Purchase to Pradeep 4000. એટલે book भी ખોટી અને amount भी ખોટી. Instead of sales return, તમે record કર્યું purchase માં. Instead of recording 400, you recorded 4000. You recorded 3600 more on both the sides. Then compensatory errors. When more than one errors are committed, and they will nullify the effect of one and another. બંને error એકબીજાની effect cancel કરી દે. જેમ કે 100 is debited instead of 1000 to Ram's account. 1000 debit કરવાના હતા, એની જગ્યાએ 100 debit કરે, એટલે 900 આપણે ઓછા debit કરે. And 1000 is debited instead of 100 to Shyam account. 900 ઓછા debit કરે. એટલે debit credit બંનેની effect compensate થઈ ગઈ. બરાબર? આને compensatory errors કહેવાય. બંને ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે. ડેબિટ સાઈડ બી 900 નું મિસ્ટેક કરી છે, ક્રેડિટ સાઈડ બી 900 નું મિસ્ટેક કરી છે, તો બંને ઇફેક્ટ નલિફાઈ થઈ ગઈ. હવે મેઇન પ્રિન્સિપલ શું? જે રોંગ કર્યું એને રિવર્સ કરવાનું, જે ખોટું કર્યું હોય એને રિવર્સ કરવાનું, જે રોંગલી ડેબિટેડ તો ક્રેડિટ કરો. લેફ્ટ આઉટ થઈ ગયું છે એરર ઓફ કમિશન, તો જે કરેક્ટ છે એ કરો. કોઈ એન્ટ્રી રેકોર્ડ જ નથી કરી, ગીવ ધ કરેક્ટ ટ્રીટમેન્ટ. બરાબર? 100 ક્રેડિટ કરવાનું તો કે 100 ડેબિટ કરી દીધું, તો શું કરો? ડબલ અમાઉન્ટ થી ક્રેડિટ કરો. 100 ક્રેડિટ કરવાનું હતું, એની જગ્યાએ 10 ડેબિટ કરી દીધું, તો જે 10 રોંગ ડેબિટ કર્યું છે એ ક્રેડિટ કરો, અને જે 100 ક્રેડિટ કરો એ ક્રેડિટ કરો, એટલે શું થાય? 110 ક્રેડિટ કરો. બરાબર? એટલે જે રોંગ હોય એની રિવર્સ ઇફેક્ટ, અને which has been left out એની કરેક્ટ ઇફેક્ટ. આ બે પ્રિન્સિપલ યાદ રાખવાના, એટલે
રેક્ટિફિકેશન ઓફ એરર આવડી સર આમાં વર્ડનું ટેબલ બનાવવાના ના કોઈ બનાવવાના જ નહીં તમે સ્કૂલમાં ટેબલ બી કરાવ્યું યુઝલેસ વસ્તુ છે કે જે this should be processed in your mind what should be the entry what is the entry what you have done and what should be done તમને એ રીતના કરાવ્યું એરરના ટ્રાન્ઝેક્શન હોય એ બી અને કરેક્ટ જરૂર નથી you can do directly હું બતાવું છું directly સમજો pass necessary entries in books of Sri Rakesh to rectify the following errors 1500 withdrawn from bank for personal use is left to be unrecorded એટલે આ શું થયું error of omission આપણે રેકોર્ડ જ નથી કર્યું મતલબ આની કરેક્ટ એન્ટ્રી પાસ કરજો કરેક્ટ એન્ટ્રી શું થાય ડ્રોઈંગ્સ ટુ બેંક પર્સનલ એક્સપેન્સ માટે તમે બેંક માંથી વિથડ્રોન કર્યા પર્સનલ એક્સપેન્સ ઇઝ ડ્રોઈંગ્સ એન્ડ વિથડ્રોન ફ્રોમ બેંક સો બેંક ક્રેડિટ ડ્રોઈંગ્સ ટુ બેંક સિમ્પલ સેકન્ડ installation charges of 400 on purchase of machinery is debited to sundry expense so whenever you are purchasing any asset at that time installation expense will be debited to asset account એટલે એની કરેક્ટ એન્ટ્રી શું થાય મશીન ડેબિટ થવું જોઈએ એની જગ્યાએ તમે ડેબિટ શું કર્યું છે સન્ડ્રી એક્સપેન્સ સો શું ખોટું કર્યું છે સન્ડ્રી સન્ડ્રી એક્સપેન્સ હેઝ બીન ડેબિટેડ રોંગલી તો ક્રેડિટ કરો અને કરેક્ટ શું થવું જોઈએ મશીન એની એન્ટ્રી શું થાય મશીન ટુ સન્ડ્રી એક્સપેન્સ એટલે તમને સ્કૂલમાં એવું કરાયું હશે કે સન્ડ્રી એક્સપેન્સ ડેબિટેડ પછી મશીન ડેબિટેડ અને પછી એન્ટ્રી બરાબર ટેબલ બનાવી ઠીક છે બાકી ડાયરેક્ટ થઈ જાય બરાબર what is done what should be done અને કરેક્ટ એન્ટ્રી એ રીતના ત્રણ ઇફેક્ટ આમ છે ને જો અહીંયા ઉપર આ કરેક્ટ એન્ટ્રી એરર અને એન્ટ્રી ફોર રેક્ટિફિકેશન આ રીતના કે goods of 400 returned to by Pradeep તો કરેક્ટ એન્ટ્રી should be sales returned to Pradeep error purchase to Pradeep તો હવે રેક્ટિફિકેશન એન્ટ્રી શું થાય sales return which was not debited should be debited Pradeep account which was credited by 4000 instead of 400 3600 wrong credit થયા debit કરો and a purchase which was wrongly debited should be credited આની જરૂર જ નથી બેઝિકલી this should be process direct process થઈ જાય રફમાં કરવું હોય તો કરાય અને if they are asking કરી નાખવા but I don't think I don't expect સ્કૂલમાં કહે તો ટેબલ થી કરજો અધરવાઇઝ ડાયરેક્ટ કરી નાખો જો પછી 500 paid to Kajal is debited to Raja whenever we are making payment to someone that person's account debited એટલે ડેબિટ શું કરવાનું હતું actually entry શું થાય Kajal to cash we have paid to Kajal આપણે શું કર્યું Rajal to cash એટલે cash તો correct છે but instead of debiting Kajal we have debited Rajal so Rajal account was wrongly debited તો શું કરવાનું Rajal credit કરવાનું તો debit શું કરવાનું Kajal તો entry શું થાય Kajal to Rajal છે then our bill receivable of 1550 accepted by Komal is recorded in book by 500 when someone is accepting bill the entry will be bills receivable to that person the actual entry should be bills receivable to Komal 1550 entry બરાબર amount ખોટી આપણે શું કરીએ entry bills receivable to Komal 500 એટલે 1050 બંને સાઈડ ઓછા છે તો એન્ટ્રી શું કરવાની bills receivable to Komal 1050 ડેબિટ શું કરવાનું હતું 1550 ક્રેડિટ થી 1550 કરવાનું આપણે શું કર્યું છે 500 500 જ કર્યું છે તો ડિફરન્સ અમાઉન્ટ થી કરી નાખવાનું કરેક્ટ એન્ટ્રી બરાબર પડી ખબર કે ના પડી
entry should be bills receivable to common 1550. But what we have done? 500. So no difference. So correct entry should be bills receivable to common 1050. Clear? કે નહીં? ના ખબર પડે ને તો પૂછી લેજો. એક વાર ની 10 વખત. બરાબર? હા. પછી જો goods of 700 sold to C2 is recorded in purchase book by mistake. અને entry શું થાય? We have sold goods. Entry should be C2 account debited. Good sales. Our correct entry. 700. What we have done? Purchase to C2. हमारे आउं नहीं करो डायरेक्ट तो तुमने एक्सप्लेन करो. This is wrong entry. So instead of crediting sales, we have debited purchase. And instead of crediting debiting C2, we have credited C2. Let's C2 700 की डेबिट करवानी હતી એની જગ્યાએ 700 ક્રેડિટ કરી દીધી. તો C2 ને ડબલ અમાઉન્ટ થી ડેબિટ કરવી પડશે. બરાબર? એન્ટ્રી શું થશે? 1400 બાય C2 ને 700 ડેબિટ કરવાના હતા એની જગ્યાએ 700 ક્રેડિટ કરી દીધા. મારે તમને 100 રૂપિયા આપવાના હોય એટલે કહું તમે જો 100 રૂપિયા લઈ લો મારે તમને કેટલા આપવાના? 200 આપવા પડે ને? કઈ નહીં હું શું કરું આપું. એવું નહીં કરવાનું, આપી દેવાનું. બરાબર? એટલે આ એ વસ્તુ છે કે instead of debiting C2 we have credited C2. So it should be 1400. Instead of crediting sales તો credit કરવાનું જ હતું which we haven't. We credit કરો. And instead of crediting sales we have debited purchase. So purchase was wrongly debited. So એને credit કર દો. Simple. Clear? પછી goods of 1250 purchased from Rekha is recorded in sales book by 250. Actually entry શું થાય? Purchase to Rekha. $1250. What we have done? Rekha to sales. $250. So rectification entry શું થાય? Instead of crediting Rekha, we have debited Rekha. So Rekha should be credited, but amount કેટલી થશે? 1250 correct credit કરવાના હતા એ અને જે wrongly debit કરી દીધા. So 1500 will be credited to Rekha. Then purchase which wasn't debited should be debited. And sales which was wrongly credited should be debited. Clear? Now rough માં કરો પછી final entry કરી દો તો ચાલે. ઓલલી ના ફાવે. બરાબર? 200 credited by bank as interest in passbook recorded in payment charge. BRS. Bank has credited interest. આપણે શું કરવું પડે? Debit. Actually એની entry શું થાય?
bank account debited to bank interest. બરાબર, but what we have done, bank interest to bank. સમજો એન્ટ્રી થાય bank to bank interest. This is correct entry. But what we have done, bank interest to bank. એટલે રાઉન્ડ થયું છે, so reverse કરવું પડશે. Bank which should be debited by 200, we have credited it, so we have to debit it by double amount, 400. Same way bank interest should be credited, but we have debited, so it should be credited with double amount. Clear? $300 paid for salary is debited to salary account by 400. Whereas furniture sold for 400 is credited to furniture account by 500. આ બંને અલગ-અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. But these are compensatory errors. કઈ રીતના? Salary debit કરવાની હતી 300. Instead of that we have debited 400. मतलब salary માં 100 rupees વધારે debit કરી દીધા. અને furniture sell કર્યું તો 400 ક્રેડિટ કરવાની જગ્યાએ 500 ક્રેડિટ કર્યા. એટલે 100 ક્રેડિટ કરી દીધા હતા. એક ટ્રાન્ઝેક્શન માં ડેબિટ વધારે થઈ ગયું છે અને એક ટ્રાન્ઝેક્શન માં ક્રેડિટ વધારે થઈ ગયું. Salary was wrongly debited by 100 rupees more and furniture was wrongly credited by 100 rupees more. Reverse થઈ જાય. Furniture 100 વધારે ક્રેડિટ કરી દે તો furniture ડેબિટ કરી દેવાનું અને salary 100 વધારે ડેબિટ કરી દે તો ક્રેડિટ કરી દેવાનું. તો entry will be furniture to salary. બે અલગ-અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન છે બટ બંને એકબીજાની ઇફેક્ટ નલિફાય કરે. these are called compensatory errors. બરાબર? પડી ખબર શું કર્યું? ઓકે, જો હવે આમાં છે ને તમારે નેરેશન ઉપરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું. હવે જર્નલ એન્ટ્રીમાં કરી દો કે સાચી એન્ટ્રી શું છે. જો રોહન ટુ કેશ, તો એક્ચ્યુઅલી એન્ટ્રી શું છે? salary of 6000 of current month paid to Clark Rohan. When salary is paid, entry should be salary to cash. But what we have done, Rohan to cash. So instead of debiting salary, we have debited Rohan. Cash ને કઈ અડવાનું નથી, cash તો બરાબર. એટલે ડેબિટ કરવાનું હતું salary અને આપણે ડેબિટ કરી દીધું રોહન. તો રોહન was wrongly debited, તો રોહનને ક્રેડિટ કરો અને ખરેખર ડેબિટ શું કરવાનું? salary. તો salary ડેબિટ કરો તો એન્ટ્રી શું થશે? salary to રોહન. સિમ્પલ. Purchase to Chetan. Being goods of 8000 sold to Chetan on credit. Sales કર્યું. The entry should be Chetan to sales. આપણે શું કર્યું છે? Purchase to Chetan. We should debit Chetan by 8000. But what we have done? We have credited Chetan. So Chetan ને debit કરો. જે 8000 wrong credit કર્યા છે અને જે correct debit કરવાના છે. So Chetan's account will be debited by 16000. Purchase which was wrongly debited અને ક્રેડિટ કરો અને સેલ્સ જે ખરેખર ક્રેડિટ કરવાના હતા અને આપણે નથી કર્યા એને ક્રેડિટ કરો. તો now rectification entry will be like this: Chetan's account debited 16000 to purchase account 8000 to sales account 8000. પડે છે ને ખબર? નથી પડતી? ઓકે. પછી આવે purchase to cash. Being goods worth rupees 20,000 purchased at 10% discount and 4% cash discount. अब मैंने कोई correct entry सुधा करेगा. Purchase account debited to Cash account to discount. to discount. हाँ. अब amount શું આવે? જો entry શું થાય? Purchase to cash
to discount. શું છે? 20,000. Good stock 20,000 at 10% elected discount તો directly minus થઈ જશે એટલે 18,000. 4% cash discount 18,000 ના 4%. તો discount માં credit થશે 720. So here it will be 17,280. આપણે શું કર્યું છે? Purchase to bank. 7 to 80 એટલે cash તો કરેક્ટ છે બંને જગ્યાએ. મિસ્ટેક થઈ છે ડિસ્કાઉન્ટ વાળા purchase એટલે purchase which should be debited by 18,000 we have debited 7280 એટલે purchase કેટલું ડેબિટ કરવાનું? ડિફરન્સ એટલું. that is a discount which was not debited not credited to be credited. Clear? The correct entry શું થશે? Rectification entry શું થશે? Purchase to discount 720. પછી brokerage to cash. Being brokerage of 10,000 paid for purchase of building for business. So whenever we are purchasing any asset, any expense paid at that time should be debited to that asset account. મગજમાં ફિટ કરી લે. એટલે actually entry should be building to cash. But what we have done? Brokerage to cash. એટલે cash ને ટચ નથી આમ cash સાચું જ છે. But instead of debiting building, we have debited brokerage. So debit શું કરવાનું? Building. Credit શું કરવાનું? Brokerage. Building to brokerage. Clear? Cash to money. Being amount of 3,500 written off as bad debts in last year received in current year. Last year માં જે bad debts હતો કોઈ પૈસા ના આપ્યા તો આપણે bad debts ગણી લીધી. Now that person is giving it back. So it is called bad debt recovered or bad debt return. RETURN. So entry should be cash to bad debt recovered. પછી માણસનું નામ ના આવે. But what we have credited Mayank's account. So credit કરવાનો તો bad debt recovered, but આપણે credit કર્યું Mayank. So Mayank was wrongly credited. So Mayank નું account debit કરવાનું અને credit કરવાનો તો શું bad debt recovered. The entry will be Mayank accounts debited to bad debt recovered or bad debt return. Return RETURN RWRITTEN. Bad debt return. Mayank account debited to bad debt recovered 3,500. Then Bhavesh to cash. Being amount of 14,000 paid to Bhavesh for cash purchase. So whenever we are purchasing anything, it should be purchase account, not the person from whom we have purchased. So entry should be purchase to cash. But what we have done? Bhavesh to cash. So instead of debiting purchase, we have debited Bhavesh. Debit કરવાનું તો purchase, but આપણે debit કર્યું Bhavesh. So Bhavesh was wrongly debited. અને credit કરો. અને purchase debit કરવાનું હતું આપણે નથી કર્યું. Debit કરો. So purchase to Bhavesh 14,000 14,000. બરાબર? આ તમારે પ્રોસેસ કરવાનું. વરે વાર લાગે. તો ઓટોમેટિકલી સ્પીડ આવી જશે. Income tax to bank. Being amount of 18,400 of income tax paid by check. Income tax account burden income tax is drawing. Entry should be drawings to bank. Instead of debiting drawing, we have debited income tax. Debit શું કરવાનું હતું? Drawings. આપણે debit શું કર્યું? Income tax. So income tax wrongly debit થયું છે, credit કરો. અને drawing debit કરો. The entry will be drawings account debited to income tax. પછી Rita to purchase return. Being goods of 12,000 returned by Rita recorded in purchase. એટલે હતું sales return અને આપણે કર્યું purchase return. Actual entry શું થવી જોઈએ? Sales return to Rita. એટલે Rita credit કરવાની હતી 12,000. એને કે Rita ને debit કરી દીધું. તો Rita ને credit કરો 2400. Sales return debit કરવાનું હતું નથી કર્યું તો એને બી debit કરો 1200. અને purchase return જે wrongly credit કર્યું તો એને debit કરો. ના હવે entry શું થશે? Rectification entry.
Sales return account debited 1200. Purchase return account debited 1200. To Rita's account 24. Scooter to cash to discount. Being amount of 20,000 paid after deducting 5% discount for scooter purchase for personal use. આપણે personal use માટે purchase કર્યું છે. એન્ટ્રી શું થાય? Simply drawings to cash. કેટલી amount થાય? 19,000. 20,000 minus 5%. પણ આપણે શું કર્યું છે? Scooter to cash to discount. બરાબર? એટલે actually debit શું કરવાનું હતું? Drawings. કેટલું? 19,000. અને આપણે ડેબિટ કર્યું છે સ્કૂટર, એટલે સ્કૂટર ક્રેડિટ કરી દેવાનું. ડિસ્કાઉન્ટ બી રોંગલી ક્રેડિટ કર્યું છે તો ડેબિટ કરો. નાઉ એન્ટ્રી વિલ બી ડ્રોઈંગ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 19,000. જે ડિસ્કાઉન્ટ રોંગલી ક્રેડિટ કર્યું એ ડેબિટ કરો એટલે ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 1,000. અને સ્કૂટર જે રોંગલી ડેબિટ કર્યું એ ક્રેડિટ કરો એટલે ટુ સ્કૂટર અકાઉન્ટ મીન્સ ડ્રોઈંગ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 19,000, ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 1,000 ટુ સ્કૂટર અકાઉન્ટ 20. ક્લિયર? પડી ખબર કે નહીં? વેરી ગુડ. મેં જે બે ઇલસ્ટ્રેશન કરાયા ને તો સમ છે.